Good evening, Northeast State Nagamis News viewers Khan. Ajlaga main headlines. Rising People's Party pra state take the Directorate of Forensic Sciences Banabole State Government ke janarishi. Kohimate ekjon ke 13-year-old Maki ke molest kranimite arrest korishi. Bangladesh lega ex-general pra Northeast control korbo koikna controversial statement dia pachte. Aji Bangladesh pra statement release korishi. India pra Pakistan pra hasaman sop opor ban lagai dishi. Rising People's Party RPP pra Nagaland government ke ekta independent Directorate of Forensic Sciences banabole janadishi. Takhan janaishi ki to bonato important ase kile mane pimla te maki ekjon ke morai dia murder case to forensic test kan iman time loy thaka nimite solve na hoy kina thaka ase koikna janadishi. Chief Minister ke representation te RPP President Joel Naga janaishi ki case itu pra state te thick forensic system na thaka to sabole pai koishe tai not koishe ki State Forensic Science Laboratory FSL juntu sal 1982 de bonaishe to Kachari gaunte sal 2018 te relocate korishi koishe tate itya tak understaff hoikla na hoikina equipment bi thik nai koikna janadishi. Lab itu nimite 9ta post banai kina bi itya tak scientific personnel kun ke bi recruit krane koishe juntu karne lab to police staff opor hi dependent ase koikna janadishi. RPP suggest koishe ki NPSC through ola experts or scientists sakikina ekta independent department banabole lage koishe juntu pra kam to bal pra kurikna bahar pressure kun prabi influence na hobo koikna janadishi. Party bi janaishi ki State Ministry of Home Affairs like a funds taka use korble lage koishe. RPP janaishi ki pimla murder case prakinika state te system iman sal pra nasai kina hishi to jani bole pare koikna Chief Minister ke issue to side dikna BNSS 2024 under nutun rules match korbo karne forensic facilities kan bal korble janadishi. Kohima Police pra Forest Department driver Marin K. Tai 13-year-old chukri ekjon ke Lower Forest Colony te April moinate allegedly molest kranimite arrest korishi. Additional SP aro PRO pra press not dia hisab te accused pra reportedly Mikey garden te kam kora time tai laga private part durishi korishi juntu pichte Mikey hala kurikna polai jaishi koikna janadishi. Women Police Station laga officer in charge pra lead kurikna police team pra Marin ke ta laga cohorte pra April 27 tarik din arrest kurikna taike North Police Station lockup te rakishi koishe. April 28 tarik din victim laga grandmother pra case itute legal action loikna jai thakato any rokai dibole request kurikna FIR submit kurishi koishe. Hoilebi case itu serious hoanimite police pra April 29 tarik din BNS laga section 74 75 aro POCSO act laga section 8 under case register kurishi koikna janaishi juntu nimite accused ke judicial custody te pothaikna ase koishi. Kohima police pra assurance dishe ki case itu ekdom strictly cholaikna matter to bishi serious pra handle kuri ase koishi. Kote investigation kiman age jai itu laga updates public ke janai dibo koikna janadishi. Bangladesh laga Major General retired ALM Fazlur Rahman prajudi India pra Pakistan ke attack korle Bangladesh Northeast India laga 7 states control lulibo ko apichte Bangladesh pra controversial statement itu opor clarification dikna janaishi ki itu to Rahman laga personal Nijor laga bhabna or statement ase koishe Ministry of Foreign Affairs State koishe ke Rahman laga statement pra Bangladesh laga government policy reflect na kore koikna Bangladesh sovereignty mutual respect aru ekilogote peacefully thakikna jate committed ase koikna janadishi. Rahman kun Bangladesh National Independent Commission laga rifles and current chairperson laga former head thakishe Taibi Bangladesh China logote military relation bal korble lage koikna janadishi. Chakasang Students Union CSU pra Kohima Jessamy Road Package 2 condition ektam biya thaka opor kushinapa janai dikna NHIDCL ke joldi action nubole 7 din ultimatum dishe. NHIDCL Regional Office Kohima ke letter te CSU President Fulo Sara aru General Secretary Kuzoto Suropra
NHIDCL আৰু EPC contractor Masses Ratna Infrastructure Project Private Limited ke taikan rastato sai dibole fail hoa karni strongly condemn কৰিছে CSU not কৰিছে ki bar representation dikhna এতিয়া tak একো progress নাই কৰিছে taikan bi kiman joldi pare potholes kan repair korikna landslide te gira pator hatai dibole আৰু পানী গিৰা season time একো দিগদাৰ নহব কাৰণে ball drainage nala system বনাই দিবলে ডিমান্ড কৰিছে ইউনিয়ন ওয়াৰ্ন কৰিছে কি তাকান দিয়া টাইম তে একচন নলৈছে কলে তাকান লগতে দুসৰা অপচন না থাকিব কৈছে আৰু তাকান strict protest লব কৈছে কতে তাকান concern agency কে fully responsible দৰিব কৈকনা জনা দিছে আজি Manipur violence hoikna 2 saal mark kora dinte Manipur te alag groups pra shutdown loise kote normal life effect hoa sabole paise state te bazaar schools colleges aru office bi bond thakise Mete group COCOMI pra shutdown to valley area te enforce korise aru ZSF aru KSO pra hill district se shutdown enforce korise Manipur violence junto saal 2023 May 3 tarikh te shuru hoise তাতে 260 নিশনা মানুহ মৰিছে 1500 জুন জখম হৈছে আৰু 70000 নিশনা মানুহ ডিসপ্লেস হৈকনা বিশি অলা ৰিলিফ ক্যাম্পতে থাকি আছে ইস্যুটো ওপৰ আজি কংগ্ৰেছ বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ইতিয়াতাক মণিপুৰকে ইগনোৰ কৰিকনা যাইছে কৈছে আৰু হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ সিচুৱেশ্যনটো বল পৰা হেণ্ডল কৰিবলৈ ফেল হৈছে কৈকনা জনাইছে April 22nd tarik din Pahalgam Jammu and Kashmir te terrorist attack hoikna 26 civilians muri jaikna India Pakistan relation bia hoikna thaka majote aru dusra nutun development e India pra Pakistan pra India te aha saman opor ban kori dishe Directorate General of Foreign Trade DGFT pra notification issue kurate ito national security aru public policy opor চিন্তা থাকা কারণে আছে কৈছে বেন ইটো ফাৰ্টাৰ নটিছ না দিয়া তাক নিমিতে থাকিব কয়েকনা ষ্টেট কৰিছে